Mpenzi mtazamaji, ni dakika 10 baada ya saa 12 za jioni, ikiwa ni siku ya 9 baada ya mwezi wa 3 mwaka huu wa 2024. Mimi ni Edwin Nyachwara na kukaribisha uwe nami kuanzia sasa hadi tamati mwa habari hii. Madai ya polisi wilayani Habari kuomba hela wananchi kabla ya kuwapa huduma yamezidi kuenea kama moto katika kichaka kikavu. Sasa vyombo vya usalama vikiingilia ndani na kusema kwamba hatua hiyo ni mbaya na atakayepatikana na kuwa kinyume na sheria hatakiona cha mtema kuni. Hapa taarifa kwa undani. As I was from my duty of editing at PKFM, I reached there at Habari Secondary School, and as I reached there at Habari Secondary School, I met a group of robbers. They came on a motorcycle. They were 3, and when I reached there, and they stopped me. They stopped me from walking, and just before they told me anything, I saw them remove pangas from the bag. Immediately they hit me on my thigh. Then they were like, "Where is the money?" They started. By then I was having some money in my pockets. They picked the money and took my phones, and they hit me on the face and the thighs. They cut me there. So I was like, could you first see through the cameras, and so that when you get the thugs, I be helped, because the money they took, it was equivalent. It was actually far from what they were inquiring from me. So to know that they are security cameras, because there was no proper sensitization about those cameras and how they work, their importance and relevance to the citizens. So we see them as mirrors. Some people see just poles standing. If you ask of any camera footage and you had an issue, they even ask you for us to go and verify and go where the cameras are. There is no fuel for interpretation, for a person to go and interpret this information. They confuse you around that, and then they end up asking you money, which is extortion. That service is supposed to be free. And now the OCCID, after getting that report from CCTV officials, to inform the person who needed of the outcome. So it's not done clandestinely, privately or locally like our people do. Finding a policeman and says they want what? They want a footage. But also people should know that these cameras have limitations. The police is supposed to be what? Paid for, other than the police report. And the police report, it goes to the government coffers. But I also want to ask, that's why we are calling that if there is any person who was affected in this relation, should always bring it to the notice of what? Of the supervisors. Even Jamii ya Wachina humu nchini hapo jana wamesherehekea siku ya wanawake ya kimataifa, huku wakipea nafasi wanawake na kusema kwamba waendelee kufanya kazi kwa bidii ili kuinua viwango vyao vya mapato. Sasa wanawake wakati wa sherehe hizo wakiongeza matumaini kwamba wakati ni sasa wa kufanya kila kazi ambayo mwanaume ana uwezo wa kufanya, na kuongeza kusema kwamba watakuwa na uhusiano mwema zaidi kati yao na taifa la Uganda. Hii hapa taarifa kwa makini. This center is going to be a venue of convergence to plan people-to-people programs for a shared future, as articulated by the great leader, Xi Jinping, President of the People's Republic of China, and shared by His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, President of Uganda, in the spirit of Pan-Africanism and global outlook of mutual respect and interests. Okay. 1, 2, 3. Yay! Chinese investors here,
are involved in the economic transformations. They are providing jobs. They are providing, energy, for the economic development. We should give them encouragement. If there are any problems, we should identify them, and the government help to solve them. So that's my response to their call. And we're impressed by the aspiration of the women, Ugandan women, for doing more jobs, for doing more things in the society. And that gives me the impression that women in Uganda not only want to hold up the half sky, they want to hold up more sky in the society. And that's, I think, is a good thing for the gentlemen in Uganda. They are very, very brilliant, and I want to thank them hardworking. And the Chinese women, their quality is hardworking and devoted. And from this performance, you can see it. They are worth a lot of compliments. The government of Uganda has already been investing in the Chinese market because we see huge opportunity with the Chinese people coming to Uganda to enjoy what we have in Uganda that you don't have in China. And the investment is through hiring of market destination representation to market Uganda in China. But I also know Engineer Soma would speak to this more than me, but soon or later, we should be launching the Uganda Airlines flight to Guangzhou, which will give us a great opportunity for easy accessibility for the Chinese people to be able to come to Uganda and enjoy what we have here. Your Excellency, in a special way, allow me thank Engineer Soma and the dear wife for what they are doing here. Otherwise, they will not manage trade without Chinese. So we call upon your excellent effort to support women in Uganda and Uganda at large with skills and really the culture itself. You have done a lot, but still we need more. We need you. We are our starting level. Ni mseto wa tamaduni hapo mtazamaji, na inakujia kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Viongozi wa chama tawala cha NRM wanazidi kupenya katika mashinani kupigia debe chama hicho, huku wakiwarai wananchi mbalimbali kujiunga na kujiandikisha upya kama wanachama wa NRM. Katika eneo la Kinziki Mashariki, waziri wa ICT na uongozi wa kitaifa Chris Baliamuzi aliongoza washa wa wananchi kuwarai katika eneo hilo kujiandikisha katika chama cha NRM, akisema kwamba NRM ndio chama tu kinachoongoza na kina matumaini ya taifa zima. It is very important because in the last elections we had challenges where we realized at the end that the register was not clean, because we are in a multi-party dispensation, and when time for elections comes, each political party has an internal mechanism of identifying flag bearers who are going to contest at various levels of leadership. Now, within NRM,
for the positions of members of parliament, LC5 chairperson, councillors, up to LC1, we use adult suffrage, where all members of NRM participate in voting for a flag bearer. And therefore, we need a register to facilitate that process, but also to know who are the members of NRM. But particularly to facilitate the elections for NRM flag bearers and other leaders, we need a register so that we know who are the members who will participate in electing their leaders. And therefore, an NRM register is extremely very important for the NRM party to ensure that we have clean and well-organized internal elections within the party in order to promote democratic practice. Mimi mtazamaji nitakunywa kopo la maziwa. Wewe tulia tu, nikirudi nitakupa habari zingine. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpole mitwala, bili njera kujuza okaduka kange. The signs and symptoms of success, the bank commander, not the bank teller. Lwaki okalubizibwa okufuna loan ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app omanyika *555*5# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Tekero pupokisi. Ministry la ngaleo. Ngisa kapa kina ikise kato. Neja asidwe kere. Lue kare diopet. Kede ngunu ikara kaisa kanyape lo Apollo. Kanwa yuwari kesi koto mamusu uja. Lo idoso ikina konye. Arebonati yellow fever. Aikisio ne kato. Nesideja ikino district na kaisa kanyanuuni. Agoria ikino Uganda. Kwapenat. Kampala, Buganda, Teso, Ankole kede karamoja, Aikisio ne kato, Eraina titai, Ido iduma kinijo, Adeki shanwa apugan, Agori kino Uganda nweli moritai, Aikisio ne kato, Ngese jaikin, Aare, Kitona kanyauni, Olapalo iwongonet, Okarlo iluku miara kaisaran wongon, Ekatolo, Ngese yuara, Iswamai, Mamuda itata chojo adi pesan, Itigogo ngiterio ngetela ngalewa kwa pukere, World Health Organization, kede Ministry la ngaleo, Aisirare tena, Ngese yanga tije ministry la ngaleo kedaga ngatanelo munisiko gavi. Project y'emyoga yetu yambe kubanga batubatire sente tukakunhera kutunga bwangu tubatandikisa obusubuzi obukebuke betati nituyimukira mu mpola nitugenda mu maiso kandi kisobozeseza abamu kusasula fizi no kukora obuntu obwamaka gaitu obukebuke nk'okugura embuzi kubombekaho obuju nyo hanatandikire zikubakate miliyoni 1.6 tuli bantu mukaga kati naho group twajihandikisa myuga batuhereza sente kubazitire natandika nakozesa mpola kagira nko kukanyama nko kumukureba omudara akubanye n'omwana wanje nasoma ninfunaho rent indya inywa kandi na n'omudara gwanje gumaho ndi kukora nguzire embuzi 2 naguraho na nebuntu byanje 3 mbineyo mu cyaro nibirya buri umwe na project ye yakukora kandi nisoya obutulikuwa ntufika kusasula itwe nisasula kurungi. Karibu tuendelee kufahamisha, tunakujia kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 mtazamaji kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili na kukupa fursa wewe kujifundisha lugha hiyo kupitia kwa habari zetu. Hapo jana wananchi mbalimbali walijumuika katika maeneo mbalimbali kusherehekea na kuadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni.
Kipaumbele kilipewa nafasi ya wanawake, huku sasa kuchapa kazi kukiwa ni miongoni mwa majukumu yao katika utetezi wa haki zao. Wanawake hao wamejikita kwenye sekta mbalimbali, huku wakisema kwamba wakati ni sasa. Throughout my school days, Kenya is really big on sports, so there are always sporting activities right from primary school through to university level. And my dad loved sports. He was a sportsman, and so he encouraged us to play sports. Since I'd grown up playing sports, I felt weird just sitting without doing any sport until one of my former teammates said as a joke that we should go and start playing rugby. So I went to Chadondo Rugby Club, and I met the manager, who was a Kenyan called Ruben Ambicha at that point. And I told him I wanted to start playing rugby. And the people around were like, women don't play rugby, you know. But he was like, no, she can play. We have touch rugby on our non-rugby training days, so she can join in with the other guys who are playing touch rugby. So I started playing touch rugby with the Heathens players. Now part of the team playing to join the Kenya as usual for the Elgon Cup. And before their game, the Kenyan women curtain raised, playing full contact, you know, real rugby. So when Sogi came back, he told me that I should switch from touch rugby to full contact, and I resisted. I was like, no, women don't play rugby. Eventually, we agreed that we'd try it out, but if we didn't like it, we could go back to touch rugby, and they'll let us just play touch rugby. Within 20 minutes of the session, half of us loved it, and the other half didn't. The Uganda Cup final, which was going to happen, and so I requested if we could curtain raise, and we played. And yeah, it was a very interesting game. We've just been playing for 2 months, so things weren't quite 100% what people thought should be happening, but we enjoyed it and the crowd enjoyed it. It was something different. And fortunately for us, WBS was there to cover the men's game. And so they covered ours as well. And then they interviewed me afterwards. And so I talked about how we had just started and how it was open to everybody. You didn't need to know how to play rugby. I talked about the days and the times. And I welcomed basically women to come and play. And so the next week, we just got all these women like coming down to Chadondo and were like, yeah, we saw someone called Helen on WBS and we want to join rugby as well. And it just grew from there. After wanasema kwamba ukielimisha mwanamke umeelimisha taifa. Sasa wanawake wanajikita katika kila sekta. Ni hayo tu kwa leo. Mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi, na kuacha na Amiri Kutesa hatuletee utabiri wa hali ya hewa. Tutakutana tena kesho. Tene karibuni kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili. Habari za jioni. Bado tuko na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi sehemu zingine ndani la nchi yetu, kushinda katika la nchi yetu na kuzunguka ziwa la Victoria. Changalia kwa sababu sasa kwamba mkwanda la mvua aliko kurudi ndani la nchi yetu pamoja na vipindi vya upepo pamoja na maji natoka sehemu za ziwa la Hindi kuingia ndani la nchi yetu. Vipindi vya mvua tumeendelea mbele kuona hapa na pale ndani la nchi yetu. Kesho asubuhi tajua kama vipindi vya mvua ya shalasha mijini ya nchi yetu Kampala pamoja na sehemu za Masaka, lakini sehemu zingine watamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za mashariki watamka na vipindi vya mvua ya shalasha, labda sehemu za Soloti ndio watakuwa vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za magharibi watamka na vipindi vya mvua ya lashalasha, labda sehemu za Masindi ndio watakuwa na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Kaskazini ya nchi yetu watamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Baada ya kwamba kwa muda adhuhuri wataenda kuwa na vipindi vya mvua kuchomoza sehemu za asubuhi, lakini kwa adhuhuri watakuwa na vipindi vya mvua kunyesha katika nchi yetu na jua kufika 29 sehemu za Nakasongola pamoja na Mbende. Mijini ya nchi yetu Kampala 28, labda sehemu za Masaka ndio itakuwa chini kidogo kwa 27. Sehemu za mashariki kwa muda adhuhuri watakuwa na vipindi vya mvua ya lashalasha na joto kufika 31, sehemu za Soroti 29, sehemu za Tororo pamoja na Jinja. Sehemu za magharibi watakuwa na vipindi vya mvua pia kwa muda adhuhuri na vipindi vya mvua kufikisa 29, sehemu za Masindi 28, Kasese Mbarara 26, lakini sehemu za Kawe itakuwa kidogo chini kwa 22.
peke yake. Kaskazini la nchi yetu naona kwamba kwa muda huu atakuwa na vipindi vya mvua ya lasha na joto kufika 31. Mwenye ataka kutoka ndani ya nchi yetu kutembelea miji kadhaa ninakueleza kwamba hapa karibuni Nairobi watakuwa na vipindi vya mvua ya lasha na joto kufika 27. Sehemu za Dubai vipindi vya mvua ya lasha na joto kufika 25. Cairo itakuwa na vipindi vya jua kuchomoza sana na joto kufika 24. Labda London itakuwa na vipindi vya mawingu na joto kufika kwa 8 peke yake. Asante sana kunitazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane kesho. UBC, inspiring Uganda. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja Ankole segment. Learn about the fabrication of Ankole Kingdom from Nkore, the beautiful village of milk and honey at the detriment of Mpororo states. Ankole as a kingdom came about in 1901.